Hello, welcome to ARCHANA'S Creative Hub. இன்னைக்கு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ஒரு பாட்டில் ஆர்ட் பார்க்கலாம். இந்த டிசைன் தான் அது மேலே வரைய போகிறேன். அது ஆல்ரெடி ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சிருக்கேன் அண்ட் கார்பன் ஷீட்டை சுற்றி கவர் பண்ணிக்கிறேன். கவர் பண்ணி அந்த மாஸ்கிங் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கிறேன். அதுக்கு மேலே நம்ம டிசைனை கரெக்டான பிளேஸில் வச்சு ரெண்டு சைடும் மாஸ்கிங் டேப்பால் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். அது மேலே ஒரு பென்னால் நம்ம அந்த டிசைனை மறுபடியும் வரைகிறேன். டிசைன் மேலே மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா அமுத்தி வரைஞ்சிக்கலாம். கை வைக்கிறப்போ ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், அப்புறம் அந்த எல்லோ கலர் பாட்டில் மேலே ஆகிடும். ஃபுல் டிசைனையும் இப்படி வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். ஃபுல்லாத்தையும் வரைஞ்சாச்சு. இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அடியில் அந்த பேட்டர்ன் அப்படியே இருக்கும். பார்த்தீங்களா, எல்லோ கலரில் அது மேலே அந்த டிசைன் அப்படியே இருக்குது. கார்பன் ஷீட்டில் வரைஞ்சதுனால இது மேலே இப்போ கோல்டன் கலர் கிளாஸ் அவுட்லைனர் எடுத்திருக்கேன். அதில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். அந்த டிசைன் மேலேயே அந்த கோல்டன் அவுட்லைனர் வச்சு ஃபுல்லுமே ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃபுல் மோட்டிவ் டாட்டிங் டூலால் பார்டர் கொடுத்துக்கிறேன், கீழேயும் மேலேயும். அண்ட் அந்த டிசைனுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒயிட் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ப்ரஷ்ஷாலேயும் டாட்டிங் டூலாலேயும். கொஞ்சம் ஸ்பேசஸில் ஒயிட் பெயிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் அதோட நெக் பார்ட்டையும் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ். நம்மளோட சிம்பிளான அழகான பாட்டில் ஆர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.